Shukran sana kwa kuungana nasi katika taarifa zetu za siku ya leo za Lookup Taarifa. Karibu mtazamaji wetu wa runinga ya Lookup. Naitwa Pheona Kenga na nisaidia katika meza ya lugha ya ishara. Samahani, jina lake ni Filista Adundo. Na sasa tutakuwa tunakupatia taarifa, lakini katika muda usiokuwa mrefu tupate vipasho. Also good news for Kenyans who are traveling for Christmas. You don't have to fight for only road transport, especially now we are struggling with many people bringing unroadworthy vehicles to the road. Na kwenye vidokezo, serikali yatangaza msako wa magari ya umma ya kibinafsi yasiyofaa kuwa barabarani baada ya ongezeko la visa vya ajali za barabarani. Kwingineko, serikali yanuia kushirikiana na serikali ya Kichina kufikisha SGR katika eneo la Malaba katika juhudi za kurahisisha usafiri na kupanua biashara. Kila mtu ana maoni yake kuhusu vile pengine wangependa serikali iendeshwe. Wakati maoni hayo yatapelekwa kwenye bunge, basi tutakuwa na msimamo. Chama cha mawakili nchini LSK kimepinga pendekezo la rais la kufanyia katiba marekebisho kubuni afisi ya kiongozi wa upinzani, huku viongozi wa kidini wakishabikia pendekezo hilo. Karibu mtazamaji, kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube. Tunapatikana wapi? @Lookuptv. Tuma arafa yako, jina lako, unatutazama kutoka wapi, na tutakuwa tunaisoma arafa yako kadri tunapoendelea kukupatia taarifa hizi. Lakini kwa sasa ungana nasi hadi tamati. Serikali imetangaza msako wa magari ya umma na yale ya kibinafsi yasiyofaa kuwa barabarani, ambayo yamelaumiwa kwa ongezeko la ajali za barabarani hivi majuzi kabla ya msimu wa sikukuu ya Krismasi. Akihutubia vyombo vya habari mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru, waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen amesema msako huu utaongozwa na maafisa wa halmashauri ya uchukuzi na usalama NTSA wakishirikiana na maafisa wa polisi wa trafiki. Edwin John Mukora anatuandalia taarifa hiyo. Baada ya ajali ya barabarani katika eneo la Ngata kwenye barabara kuu ya Nakuru kuelekea Eldoret iliyohusisha matatu mbili na trailer iliyoangamiza watu 7 na kuacha wengine na majeruhi, waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen ametangaza msako wa magari yasiyofaa barabarani wakati wa Kenya wanapojiandaa kusafiri katika maeneo tofauti katika msimu huu wa sikukuu za Krismasi na mwaka mpya. Working hard to ensure that enforcement is done, NTSA working with the police to make sure that enforcement of the existing traffic rules is achieved. Huku akizirai kampuni za usafiri kuwapa madereva muda wa kupumzika ili kuepuka ajali hizi kutokana na uchovu. Drivers are overworking because there is business. The business owners are pushing drivers too much because of the business that is there. Instead of, we want to encourage the business owners to hire more drivers and give our young people more work instead of overworking those who are already in place, and when they are fatigued, now they cause accidents in our roads. Again, that is an area that we must work with the associations to ensure that we achieve that. Aidha, waziri Murkomen amewarai wa abiria kutokubali kubebwa na madereva wasiofuata kanuni za barabara au madereva walevi, akiwaomba kuchukua hatua ili kuokoa maisha yao wanaposafiri. If you're overspeeding, if the all passengers in unison tell the driver, you either go properly or we report you to the police or we alight from this vehicle, we will be able to achieve more enforcement. Haya yanajiri baada ya wizara hiyo kuzindua miradi ya treni za abiria kutoka jijini Nairobi hadi jijini Kisumu, unaowalenga zaidi ya abiria 800 ili kupunguza msongamano na ajali za barabarani. Huku waziri Murkomen akitangaza kuwa tiketi zote za treni ya SGR zimechukuliwa wakati huu wa sikukuu. Every day they will carry people from Nairobi to Kisumu. One train will carry about 800 people. So 800 people would have been, if you get 14-seater matatus,
you will need about 80 of them, yeah, to carry, more than 80 actually, or about 80 to carry people to Kisumu. Now, one train will do that. And if you book early and the demand goes higher, we can also increase the number of trains based on demand. Edwin John Mokora, Lookuptv. Naam, shukran sana Edwin John Mukora kwa taarifa hiyo. Tukizidi kusonga mbele, serikali inanuia kushirikiana na serikali ya Kichina kufikisha SGR katika eneo la Malaba. Hii ni katika nafasi ya kupanua usafiri na kurahisisha biashara kati ya nchi ya Kenya na Uganda. Aidha, usafiri utarahisishwa huku usalama katika usafiri ukiimarishwa. This SGR project is eventually supposed to go all the way to Malaba border to join together, because it's not a Kenyan project alone, it's an East Africa project, to join together with what our brothers are doing in Uganda, and then to Rwanda, to Congo, and make our African trade become successful, and business connecting people, trade in goods and trade in services will be improved by having this infrastructure extended. When the rail will open up the new transport corridor through Narok, through Bomet, through Nyamira, and then Kisii and Kisumu, that will open up a new corridor of transport. Chama cha mawakili nchini LSK kimepinga pendekezo la Rais William Ruto kwa bunge la kutaka kufanya marekebisho ya katiba kubuni ofisi ya kiongozi wa upinzani. Akizungumza jijini Nairobi, rais wa chama hicho Eric Theuri amelitaka bunge kutupilia mbali mapendekezo hayo, huku akimsuta rais kwa kutofuata sheria za kurekebisha katiba. Shada Kareria na taarifa hiyo kwa kina. Wakihutubia wanahabari katika ofisi zao jijini Nairobi, chama cha mawakili nchini LSK kimemsuta Rais William Ruto kwa kutumia mbinu isiyofaa kufanya marekebisho ya katiba. So what we are calling on whoever who wishes to promote a constitutional amendment is to follow the law. Because you cannot use unconstitutional means to amend the constitution. Rais wa chama hicho Eric Theuri amepinga pendekezo la kubuniwa kwa ofisi ya kiongozi wa upinzani, akisema kuwa kulingana na uzito wa mapendekezo hayo, bunge halina mamlaka ya kurekebisha katiba. It should not even be discussed in parliament, because in itself it turns logic on its head in terms of the current composition of the parliament as we know it. Kulingana na Theuri, pendekezo hilo alifuati maagizo ya mahakama yaliyoharamisha marekebisho ya katiba chini ya mswada wa BBI kutokana na kutofuata njia salama ya kisheria na kuhusisha wananchi. The amendments are being initiated by the president contrary to the decision in the BBI case, and so therefore they should not see the light of day in parliament, as there being a very clear precedent that has been set by the courts that those proposed amendments should not be entertained by parliament. Theuri sasa amelitaka bunge kutupilia mbali mswada huo, huku akisema kuwa chama cha LSK kiko tayari kuelekea mahakamani iwapo bunge litaendelea na mswada huo. That should parliament proceed to take up this initiative, then the Law Society shall be challenging whatever process they undertake in court. Wiki iliyopita Rais William Ruto aliliandikia bunge la Seneti na lile la kitaifa akizitaka bunge hizo kufanya marekebisho ya baadhi ya vipengee vya katiba ili kubuni ofisi rasmi ya kinara wa upinzani, kubuni njia ya kuhakikisha usawa wa kijinsia bungeni, kuhalalisha pesa za maendeleo ya maeneo bunge CDF, pamoja na kujumuishwa kwa makatibu katika shughuli za bunge. Ni mapendekezo ambayo muungano wa Azimio kiongozwa na kinara wao Raila Odinga wameendelea kukashifu. Hata hivyo, viongozi wa kidini wameunga mkono mapendekezo ya marekebisho hayo ya katiba. Shadra Kareria, Lookuptv.
Naam, shukran sana Shadra Kareria kwa taarifa hiyo. Aliyekuwa wakati mmoja gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko amewasilisha kesi katika mahakama ya juu ya Mombasa akidai fidia kutoka kwa mahakama ya upeo nchini kwa namna jinsi ambavyo mahakama hiyo iliendesha kesi ya kubanduliwa kwake afisini. Sonko analalamikia alipata hasara kubwa ya fedha na wakati baada ya mahakama ya upeo kucheleweshwa kusikizwa kwa kesi hiyo kwa zaidi ya miaka miwili. Huyo hapo mwanahabari wetu Henry Tende na masaibu yanayomkumba Mike Mbuvi Sonko ambaye amewasilisha rufaa ya kubatilisha uamuzi huo katika mahakama ya Afrika Mashariki. Vita kati ya mahakama ya upeo na aliyekuwa wakati mmoja gavana wa jiji la Nairobi Mike Mbuvi Sonko bado vinaendelea. Sonko amewasilisha rasmi kesi katika mahakama ya juu ya Mombasa akidai fidia ya shilingi milioni 50 kutoka kwa mahakama ya upeo, akilaumu mahakama hiyo kwa kuchelewesha kusikizwa kwa kesi yake kwa zaidi ya miaka miwili pamoja na kumnyima haki ya kujitetea. Katika maombi yake mbele ya mahakama, Sonko kupitia kwa wakili wake John Haminwa anataka kufidiwa kwa sababu zifuatazo. Anahoji mahakama ya upeo ilichelewesha kusikizwa kwa kesi ya kubanduliwa kwake afisini kwa zaidi ya miaka miwili. Kwa kufanya hivyo, alipata hasara kubwa ya pesa na wakati. Kucheleweshwa kusikizwa kwa kesi hiyo aidha kulihujumu haki yake ya kisiasa na kumnyima nafasi ya kupigania kiti cha ugavana wa Mombasa. Maamuzi ya kesi hiyo yalijiri baada ya kuruhusiwa na mahakama kuu Mombasa kushiriki uchaguzi, hivyo kumsababishia msongo wa mawazo na hasara ya pesa za kampeni. Sonko wakati wote ameshikilia mahakama ya upeo ilionyesha upendeleo katika maamuzi yake. Aidha, anasema uamuzi huo umeathiri vibaya haki yake ya kisiasa, wakati mmoja akimkashifu jaji mkuu Martha Koome kwa kujadili kesi yake hadharani kinyume cha sheria. Sonko anazidi kusema kesi dhidi yake ilichochewa kisiasa na kuitaka mahakama ya juu kuchunguza kuhusika kwa wanasiasa katika masaibu anayopitia pamoja na utendakazi wa majaji wa mahakama ya juu. Mwanasiasa huyo mwenye miondoko ya aina yake anasema wakati mmoja mahakama ililazimika kuomba msamaha baada ya kuendesha kesi bila kumpa nafasi ya kuwasilisha ushahidi wake. Tayari Sonko ana rufaa mbele ya mahakama ya upeo. Aidha, anatafuta haki katika mahakama ya Afrika Mashariki katika juhudi za kubatili uamuzi wa mahakama ya upeo nchini. Henry Tende, Lookuptv. Takriban wanafunzi 900,000 wakifuzu kila mwaka. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesisitiza kuwa serikali ya Kenya Kwanza imeweka kipaumbele swala la ajira kwa vijana hapa nchini, kwani ukosefu wa ajira ndilo janga kuu linaloikumba taifa. Akizungumza kwenye maonyesho ya Huawei hapa jijini Nairobi, Gachagua alisisitiza kwamba serikali ya Kenya Kwanza itaweka kipaumbele nafasi za kazi, akitaka washikadau katika sekta ya usalama kutumia maafisa wa NYS katika ulinzi wa afisi na majumba ya serikali, kwani maafisa wa polisi wanapaswa kupambana na masuala ya usalama nchini. As Cabinet Secretary, we want to have a discussion with government ministries and parastatals and other state corporations to have a concrete plan on how to remove our officers from the security forces to go and deal with crime. And we can have NYS personnel man those offices at a fee. They shouldn't be free, so that we can create a revolving fund to train more people. That is a conversation that we want to have. That we don't want our officers from the National Police Service. We want them to go and fight bandits. We want them to go and fight criminals. We want them to go and deal with the eradication of crime. And the NYS personnel, because they are disciplined, they can do most of the work in terms of controlling people coming in and out of buildings. But we want to have a conversation about payment. We don't want them to offer a free service. Gachagua vilevile aliwarai washikadau katika sekta za kibinafsi kutengeza nafasi za kazi kwa vijana wa hapa nchini katika jitihada za kusaidia serikali kupunguza kero la ukosefu wa nafasi za kazi nchini. An employment crisis in this country is a time bomb. And therefore, any investor, any entrepreneur, any organization that has a program that will create an extra job is our natural partner and friend.
I therefore wish to celebrate way for the good job that you are doing. You are our friends, you are our partners. We'll be available to you at all times to discuss job creation. We are call away. Anything that creates jobs is a priority for the Ruto administration. Kwa upande wake, waziri wa michezo Babu Namwamba alielezea kuwa maafisa 500 wa NYS watapata nafasi za kazi kwenye kampuni ya Huawei, akielezea umuhimu wa sekta tofauti kutengeza nafasi za kazi kwa vijana nchini. Your Excellency, the ministry has negotiated with Huawei for placement of 500 NYS graduates to be placed in various positions in the year 2023. As the minister that has been given the privilege and the responsibility to lead the government's program for the youth, I want to tell the young people of Kenya that you are a top priority for the Kenya Kwanza government. Ian Keitani, Lookuptv. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ya Ian Keitani, tutakuwa tunachukua muda kidogo wa mapumziko, mimi na mwenzangu Filista Adundo, lakini usiende mbali, maana katika muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Sienda nayo huko ndani, unaacha hapo kwa luggage ndio uingie. Ni wacho kwa luggage namna gani nataka kutumia huko ndani? Nimekuja na hii gani ndio inatumika? Hii paketi ama hii kuchota? Kwani serious hii? Bwana wacheni mchezo bwana. Nini? Karibu customer. Hizi bidhaa unaziacha pale kwenye luggage ndipo sasa ufanye shopping kwa supermarket yetu. Kuchota ni kufanya shopping pekee. Ni kufanya shopping. Raundi hii chota mapema na Hetia Supermarket ndio best. Kwa mara nyingine tena, Hetia Supermarket inakuletea chota na Hetia Supermarket. Kushiriki shindano la chota ni rahisi. Ingia tu Hetia Supermarket iliyo karibu nawe: Kitale, Bungoma, Eldoret, Kakamega, Kisumu, Busia, Naivasha, Limuru, Nairobi, Thika, Nyeri, Meru, Chuka na Maua. Nunua bidhaa ya shilingi 600 na zaidi na utapewa raffle ticket. Jaza vizuri na utumbukize kwa sanduku iliyo mlangoni. Utakuwa umeingia kwa draw ya kujishindia zawadi kama gari 7 aina Daihatsu Mira, pikipiki 21 aina ya TVS, 1130 school fees, TVS, microwaves, shopping vouchers na vingine vingi. Bas, ni huku. Saidia bibi. Chota imethaminiwa na Uwe Bacon, Savannah Juice Fruit Vial, My Choice Hand Wash, Zesta Choco Primo, Ketepa, Blue Band, Aramco, Oven Fresh Bread, Nivea, Silent Night Mattresses, Coca-Cola pamoja na Hisense. Shindano hili limeidhinishwa na BCLB permit number 002816. Sheria na masharti kutumika. Chota na Hetia Supermarket, na hii motokaa gari smart kabisa inaweza kuwa yako. Unangoja nini? Ingia, fanya shopping yako Hetia Supermarket, kuchota na hii kari, hii motokaa inaweza kuwa yako. Mtu anaweza pesa kwa buti. Hetia Supermarket, a world of choice. A very small percentage of people can protect what the future holds. Mahiga Homes has a track record that speaks for itself. With 5.95 million, you can get a 3-bedroom flat roof bungalow at Golden Park, Juja. We've handed over 9 estates and the 10th handover is coming soon. Your dream home is just a step away. Bwana Odhiambo. Ndio. Umepata wapi madoza kujenga nyumba smart car hizi? Pesa isikushtue. Nimetumia hii mashini kutoka Makiga Engineering. Ni bei nafuu, inatengeneza blocks 500 kwa siku. Angalia hii nyumba, imenikatia cost ya ujenzi by 50%. 50%? Ndio, 50%. Isitoshe, iko very strong na inadumu. Hata mimi nataka kujenga nyumba kama hii. Nunua hii mashini kutoka Makiga Engineering Company. Makiga Engineering Services Limited. Siri ya ujenzi, siri ni Makiga. Karibu tena mtazamaji.
Hatimaye mawaziri walioteuliwa na gavana Susan Kihika wamekula kiapo baada ya kesi zilizowasilishwa mahakamani kupinga uteuzi wao. Mawaziri hao 10 wataanza kazi rasmi hapo kesho, miezi mitatu baada ya kuteuliwa. Ian Keitani na taarifa zaidi. Now it is time to get to office and start working. So let me take this opportunity to congratulate all the 10 of you. And I am very, very delighted that finally this day has come, because it has been a bit overwhelming for the last almost 3.5 months, maybe, because we have not been able to move as fast as we would have wanted to. But finally the day is here, and now we can get to work. I have a lot of confidence in each and every one of you, and that is why you are sitting here. So I am sure that Nakuru is in good and safe hands in your hands. So thank you very much, and hopefully you will make us proud. I'm sure you will. I want to let you know that Nakuru is not a walk in the park. You will have to work. You will have to work, and I'm sure you know that. Let me also say that I will not be expecting you all to have any interdepartmental wrangles, that I will expect you to maintain integrity, and I have zero tolerance for lack of integrity. And I don't want you to be too embroiled in bureaucracy. So I want you to focus on service delivery to the people and being servants of the people. You are servants of the people. And I want to assure Nakuru County at large that the new cabinet here is representative of every part of this county, of every individual in this county. Niko hapa kushukuru sana kwa jinsi ambavyo umeongoza hii county yetu, the leadership that you provided. Wakati ambapo umekuwa ukiongoza peke yako, tunashukuru sana kwamba you've really been composed and in turbulence you provided direction. In turmoil you've shown us the path, and you provided a very direct and clear path to our county. Tunakushukuru sana. Na kwenye spoti, aliyekuwa mchezaji wa zamani wa timu ya Harambee Stars Madson Majimbo ameitaka serikali ya kaunti ya Bungoma kufufua kandanda katika eneo la Webuye, huku akitaja kuwa kwa miaka mingi sasa wachezaji wa kandanda wamekuwa wachache. Majimbo ameitaka idara husika kuingilia kati na kuwapa nafasi wachezaji chipukizi nafasi ya kukuza vipaji vyao.